السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. إذا أصدقائي، في هذا الفيديو سوف نقوم بصنع مزهرية من الإسمنت يمكننا وضعها في الصالون كديكور، أو يمكننا كذلك وضع فيها الزهور وغرسها وغرس النباتات التي نحبها. إذا أصدقائي، هذه الطريقة رائجة في المحتوى الأجنبي والمحتوى العربي، لكن أصدقائي يوجد الكثير منهم يشتكون في فساد الطريقة وعدم نجاحها عندما يقررون صنعها. إذا أصدقائي، سوف نتطرق إلى هذه النقطة بالذات، كيف نصنعها بطريقة ناجحة ولا تفسد ولا تخرب معنا. إذا أصدقائي، كل ما عليكم اتباع الطريقة والشرح. إذا أصدقائي، نبدأ في نوعية القماش المستعمل الذي نستعمله في الطريقة. أنا سوف أستعمل هذا النوع من القماش، وهو ماسح للأرضيات. يأتي نوعا ما قطني، هكذا كما تشاهدون يأتي قطني. وإذا أردتم استعمال أي قماش شرط أن يكون خشن مثل هذا ماسح الأرضيات النشاف هذا، لكن يكون مربع الشكل. يوجد منه مستطيل الشكل ويوجد منه مربع الشكل. هذا أنا سوف أستعمل هذا مربع الشكل لكي عندما أعمل عليه يأتي كل أضلاعه متساوية. إذا أصدقائي، كذلك يمكنكم استعمال هذه الفوطة أو السربيتة كما نسميها نحن. تأتي مستطيلة الشكل ويوجد منها مربعة الشكل. الكثير منها يأتي مستطيل الشكل. كل ما عليكم هو قصها على 2 لكي تحصلوا على شكل مربع الشكل، أو قصها على شكل مربع لكي تأتي كل أضلاعها متساوية أثناء العمل. إذا أصدقائي، إذا أردتم استعمال أي قماش آخر شرط أن يكون خشنا على هذا الشكل كما تشاهدون، خشن أو قطني. من الأفضل أن يكون قطني لكي يمتص كل الإسمنت داخله، لكي يجف جيدا ولا تفسد معنا الطريقة. Like crazy, you press your arms on my head. We fell into my small bed. You started out to face it. My heart went off like crazy. I felt the breath was taken. We were about to make it.
face it. My heart went off like crazy. You pressed your arms on my head. We fell into my small bed. You started out to face it. My heart went off like crazy. I felt my breath is taken. We were about to make it. 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 To make it. To make it. To
إذا أصدقائي هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم الطريقة ونال إعجابكم هذا الفيديو. إذا أصدقائي لا تبخلوا علينا بمشاركة هذا العمل مع أحبابكم وأصدقائكم لكي يستفيدوا هم أيضا، ولا تبخلوا علينا كذلك بزر لايك وتعليق محفز. دمتم